Museveni oddamu n'omulaba nga tumaliriza nga mwinamu eddakiika nga 10 biki bye wandyagadde omugamba? Well, ebintu bye nandyagadde omugamba ekisookera ddala nti emyaka gyatuuseeko kyekiseera atandika okuteekateeka omuntu omulala agenda okututwala mu maaso mu ggwanga. Weewawo obufuzi teri bufuzi butava eri Katonda, naye akaseera kandibadde kalungi n'atandika okuteekateeka ne tufunako ate ku mukulembeze omulala. Si mu bubi nteesa buteesa, si mu bubi si yeekera kuba nze Museveni, naye mbakuba ye essaawa zino nandibadde nakyalenga kubanga nange neegombako ensi nga Tanzania ng'olaba abafuzi ba Uganda all the past leaders of Tanzania batuule wano batuula n'ogamba n'oli eyali owookusatu eyavaako omulala naddako ng'olaba akyasobola naye okufuga kyekimu ekiri e Kenya. So kyenandisobodde okulaba nga kyekyo kubanga tewaliwo birala byakukyuka nti bakati essaawa wano ne boga nti katutereeze kino nze ngamba transition to another leader. Educational system wali okirowoozezaako tulina abo abantu bakyuse mu education system ye Uganda? Ekyo nakiraba, ekyo nsiiba nkyogerako era nze mbeerako n'abaana ne mbagamba bannange mbasomesa bomba yira Europe naye mbasomesa naye ebintu byo gye tugenda mu maaso muve ku bino ebyokwemamaaza kyokka bisomesa naye ng'olaba tebiina gye muntu alina kuyita pepa gwate munnange onootunulira omwana ali mu senior 3 ali mu senior 4 omuwalabula simanyani Bambatha Rebellion naye omusomesa Bambatha Rebellion, omusomeseza Shakazuru, omusomeseza mwene Mutapa Kingdom, omusomeseza Mansa Musa, omusomeseza Nana Ovisekiri Judge of Opobo, naye n'omubuuza senior 5 ogenda kusoma kinaga agenda kola PCM. Nogamba kale singa omwana ono yava butonga anakyalingwa genda otunulira abazungu eri. Nze mbaddeko mu America okumala emirundi 5 nga ngendayo wemu nga malayo omwaka nga mulamba oba ebiri, naye banakyalinga omwana okusinzira ku kiki bamukola kibamulaba. Nze ndi testimony nti bwe nabagamba nze njagala mu nakyalinge mu creating character nga character ensobozesa okukola research nga ndi mu kyenkola banga nti you a teacher nti okay ne ba moldinga ne bangamba research oge library no mbwe ntula ku standard nze comedy wange yenna ngenda mu library ngenda mu baana ne chobola teacher Mpamire musome. So abazungu bakulaga nti bo bakutegeka naye kati abazungu babeereri baso omwana bamusomesa aircraft fe tuli mu witchcraft kakati no okitegeera omwana omusomesa Mansa Musa ato musanga ku traffic angali traffic officer ku Gondi. So education system yaffe yafadda agenda ofuna omulimu gwayagala nga nimyaka tunulira tusomeseza abaana Napoleon Bonaparte, tusomeseza abaana Mirambo, tusomeseza abanyamwezi, tusomeseza baani, naye ebintu bye tubasomeseza byonna biraba tebina nnyo kye bigaseeko. Naye ate tulina history waffe wano, tulina history waffe wano ajjudde bw'ati atakwatibwa. Okimanyi nti n'omwana omubuuza account for the downfall of Idi Amin nga talina kyamanyi, naye mubuuza account for the downfall of Napoleon. Okitegeera why did Amin expel Asians? Ng'omwana agamba obaha bantandikirewa, naye at the end of it all babuuza ebyebweru. So me I think education system yaffe nze ndabanga bintu bingi nnyo byetaaga okukyusa, naye ekisinga obukulu omukulembeze n'agamba nti kale kampumule kubanga president advantage gy'alina, he's a resourceful president. Ndaba mu President Museveni nga atudde awantu awalungi bamwebuuzaako nga bwe beebuuzanga ku Julius Nyerere. Okitegeera ekyo kiba kikolera ddala nnyo, naye ebyobufuzi bino ne bikustressinga n'oluzinga ne memory abantu we wandibadde ofuuka library ng'abantu budde bwagenda dda. So kyenandirowoozezaamu naye siteesezza bubi kubanga era nze president. Yes sir, how are you doing from wherever you are catching us from? Luzei Andrew Anderson is my name, and this time of course tulino omusajja, I would say he's a legendary. He has done it all. Wekijja ku comedy I didn't know mbu abantu abamu bagenda ne ku masomero ne babisoma akoze ebintu bingi nnyo. He has different characters, kizibu nnyo okubeera mu character you fit in there. Of course he has acted that part ngeya Sevo nakola Mpamire. One of the videos is agenda so viral. I think yali side over the Kenya nga agenda agattirizaako desire. It was super massive. Musajja of course mufumbo era musajja ali professional teacher, alina abantu bangi nnyo basomeseza. When it comes to his journey of course sobola okwogera
paka ncha. This is teacher Mpamire, mbadde ndi awo nkeberako ku his YouTube channel. Of course, teacher Mpamire ngaina over 213k followers, and when it comes to people here in Uganda abaina following enene, when it comes to the comedian, I think he's one of the top people. Mwami Mpamire, nsanyuse nnyo okulaba. How are you doing? I'm doing fine. Long time. When did I last see you? Very many years. Yeah, very many years. Yeah, I normally watch your stuff, or I watch your stuff on TV. Waliwo interviewing awo yalina ekikula ekirala naye tetujja genda yeeyo kamu akantu kubwa nnyumire nnyo. Awo nga tuvuddewo, let's talk about teacher Mpamire ng'omuntu. You know, you have different characters which you fit in super extremely clear, because nobeera omusomesa, you know, okusomesa ne kubeerawo nobanga osobola okuzanya these different acts. How does it church kuyingira n'ogamba kati omanyi this is what I'm going to do? Yeah, it's because I'm a professional person. I mean, I'm a teacher by profession and I'm an artist by profession. So once you become professional, there are some codes of there is a code of conduct that you follow in each profession. When it comes to teaching, I know that at this time I'm supposed to be at school. At this time it's about teaching, no jokes. At this time it's supposed to be this. Then at this time I'm supposed to be at the theater. So that keeps me going. Waliwo akaseera akali katuseeko, maybe you're with your friends obanga olina abaana bo ne balemwa okwawula ye nga waakulaba ayagala sekabuseka ng'ate ku luno gwozze oyagala kubeera serious. Yeah, it happens where I teach from, that is Standard High School Zana. It happens, but it's normal. I introduced it to students ever since I started teaching, that is 2005. So they got used. I don't. Sometimes you move and then you hear them calling you teacher Mpamire what, but I'm used. You know, Doesn't hurt you in any way? You don't feel bad about it? No, I don't. Comedians don't feel bad. Yeah, we are not like musicians. For us, we are okay because we deal with the audience more direct than musicians. I didn't know that you left the country and you went to study comedy. Tell us about that part. Yeah, I wanted to upgrade my software, my comedy software, and I looked for the best comedy institute, the best comedy school in the world, that is American Comedy Institute. I got it from Cafe Javas. I bought just a drink and then they gave me an internet voucher. I looked for all the stuff. So after getting the school, I requested for admission and then I paid an admission fee. After arranging all the papers, I went to the president and I told him I requested him to help me pursue my career in comedy. Good enough, he had got used to me. Everyone knew me from State House. So they gave me the scholarship and I went to American Comedy Institute. All I wanted is to upgrade. You know, when you tell people that it's a school, people think that you go, there is a blackboard where you sit and say, okay, to what is comedy, what are the advantages of comedy? No, this is just like an academy, a football academy. And you know very well that these are talents. Every talent requires skilling. So this is a skilling academy, American Comedy Institute. They don't teach you comedy, but they help you to find your bone. Just like how footballers have trainings every morning. So even American Comedy Institute does the same thing. You go on stage. We don't have things like I'm going to teach, I'm going to do. No, you just go on stage. They say, Herbert, tell us, what are you telling us today? Then after passing through your stuff, director comes on stage and then says, okay, Herbert, go slow here, maybe make this line better, do this, make sure you mind about time, you took so long, or it was short, or you were funny, or make it more funny, something like that. So at the end, when you do that several times, you find out that you get better and better and better, you are on point,
So those are some of the stuff they train you. Do you think, because most of the people think comedy is just fun, yeah, maraga kulafwa, do you think at least every comedian has to go to school? At least they have, you know, the beginnings, you know, some simple training, because most of them think comedians are not educated. So now you have a chance, you're educated, you went in for the academy. So do you think our comedians really need to go to school to make this professional? I would advise them to do so, because once you go to school, once you get skilled, it makes your future better. Skilling is very important, because there are some things that we need to learn. You see the impact of skilling. Stand Up Uganda is a very good testimony. If you believe that you don't need skilling, it's not necessarily about school, but it's about getting where you can get more skills in comedy. Look, where would Salvador be? Where would Daniel Romara be? What about Alex Mohanji? You got to know them after Stand Up Uganda. When we had Stand Up Uganda, these guys came, they were trained, we had workshops, although it was in form of a competition, but every day they could tell us, get one, we could go to camps, they tell us, okay, get one word reserved and make it funny. So that is the skilling I'm talking about. When I returned from American Comedy Institute, we organized with Pablo, my mentor and role model, we organized what we call Comfort Comedy Clinic at the National Theatre. Under Comfort Comedy Clinic, we were able to skill more, to give more these young comedians some stuff about comedy, what I learned, what makes someone successful in comedy, what are the do's and don'ts of comedy. So out of that, we have seen people like OJ, the duo, there is that Christian duo, OJ and Laptop. Yeah. We have seen there is Emeka Collins, that one also came from the clinic, and many others, Timo Thenyanzi, many, we nurtured many comedians. Because comedians have been having a problem, most of those ones, and they are like, but when it comes to your comedy, it is very hard to copy. It's because of the same thing, as I told you. When you go to the academy, they help you to discover yourself. My target was, since I started acting, the president and others, professionally, I would say that I became more professional after Teacher Mpamire. Why? Because here I told the director of American Comedy Institute, Steve Rosenfeld, that I want you to nurture me. I want you to create habit. I want to create. I always want to create something unique. Me, I don't compete with any comedian. I compete. You understand these things. Yes, I compete against myself. I don't compete. That's why when I create characters, I create a character that is hard to be acted. Yeah. Even if you dress like Teacher Mpamire, they will say, this one has a Teacher Mpamire. There is a young comedian who came on at National Theatre and said, Teacher Mpamire, I want you to help me. I want to not to do exact thing, but Teacher Mpamire, I want to also to join comedy. Okay, give me a sample. Then he got he just saw a blackboard. Then after blackboard, he welcome. My name is Simani. Teacher Wright. Teacher Wright. Teacher what? Teacher Wright. Mugamanti, okay. It's okay if you feel that it's fine. However, the challenge is you will not be able to become independent. People will say you are doing. The major reason why comedians fight, especially vernacular comedians, all Uganda comedians, is because they were not nurtured well. Yes. They were not nurtured well. At the end of it all, others just came up with after copying and pasting others. Yes. You get. That's the reason why they quarrel. Maria Kapare says the jokes of mariachi is the one who started the jokes of mariachi. Atogendo Kurabono. There are some comedians, you find comedians, and 5 of them are doing exactly the same thing. Yes. So the uniqueness is one of the pillars of comedy. Always be creative, be unique, be genuine. For you, it is because you went to school, you're educated. That is the thing. Most of these guys did not go to school, yes, or they did not go that far. Apart from the school, because I acted comedy before American Comedy Institute, I had been acting President Museveni. However, I would say one thing.
I was surrounded by professionals. I was surrounded by seniors. I was surrounded by Fun Factory. Every member of Fun Factory has ever attended training. Every member is a product of MDD, Makerere University department. Others are from Namasagali. The likes of Kwezi Kaganda. You know, you see the impact of having a training, the impact of being nurtured in a professional institute. You can even see that those who came from Makerere University Department of Music, Dance and Drama are having something better. Yes. So look at Pablo. So the mentorship, we surrounded ourselves with seniors. So this enabled us to do the best of us. You know, the reason why I give your job respect is, do you know what it means? Nebagamba yimirira kati tusese. It is not easy. Yeah, it is not easy. You know, because some people, you make a joke and people are not laughing, and then you're like, "Vananga kasente." You get, so that's why it becomes so hard. What is that? And to me, I don't even believe in that thing of mwana tusese. Why? Comedy is an art. Yes. Being an art, it has a process. You don't just say, okay, kambazanyiremu. Kambazanyiremu is the dikura part of it. You are dikura, banange kamba fuiremu, kamba kolechi. Me comedy, bongama ntino nzinkusesemu. I don't believe in that. Nze njagala netegeka chovola, but when you see my performances, especially on stage, you have to listen very well, because you feel, being that the president of Uganda, Kaguta Museveni, Kumanya, and he's your guy, Ngachaliwo, how does it really feel? I would say it's a great honor. Yeah. First of all, it's a great honor to act the president of Uganda for the last 17 years. And he appreciates you, and not any complaints. I would call him my #1 fan. Yeah. If it wasn't president, I wouldn't have traveled to other areas. It was my dream. But from Luwero, muzukulu wa Nalongo, nandiroozeza nti okulinya ku nnyonyi ne nganti kati ngende. Through his scholarship, I went to US. I made my channels, and after that, I came back. When I came back with the character of Teacher Mpamire, Fun Factory Negina Charinga. After Teacher Mpamire has moved all over the world. I've been to Namibia, Zambia, Zimbabwe. You're the only comedian who made the president cry because of laughter. Na kabanaga omusajja akabiza omusajja. So kuberanga ndi professional mu bintu byenkola ate nekyokubiri ne mbeeranga mpuliriza nnyo nze mpuliriza. When you tell me Herbert wano tewabadde mufane gezaako kugira bwoti. I have a Fun Factory. I remember Kwezi Kaganda, one of our mentors in the arts. Kwezi Kaganda yangamba nti omanyi ekintu kino ekya muzeeyi okikola bulungi naye to dragginga nyonga ye okudragginga muzeeyi nga akaddiye ba dragginga mu njogera gwe manya nti you are not muzeeyi naye you are a comedian. Bwabagiza akatambala akakuba bwati n'akagira ati n'akakyusa n'omukono gumu kati bwoba owuliriza n'oteetwala nti kati nze asinga oba ombuuli gwani ambulira kikuyamba kyova olaba nti mbaddewo ebbanga ddene nnyo newe mbanga nzanye kati tewali wagira ate n'ekyokubiri discipline. Mu ekintu ekisinga okutwala maaso mu bintu bino ebya arts bwoba ne discipline yetya nti bweba bya bufuzi tokozesa bufuzi bwa bukyayi. Olaba bannange bangi nnyo nze nzanyanga president naye tebankubangako wadde akacupa. Lwaki tebankubanga kate nze gwe bandi kubanga ne bali bonna owulira babebekulu bakusasira babigayi babakubye naye nga ate babakubira karakita gyenzanya n'ate nze abantu tebankuba lwansonga nze sikola comedy wa bukyayi. Kyova olaba opposition banjagala n'abatali opposition banjagala. So at the end of it all bobeera n'ekyo Mukama akuyambako genda maaso. Nze at least nagamba sijja kuva kumulamwa mpozinga omukulembeze akyuzirijemu ekyuse bukyusi naga nti akati oyavudde campaigns was the last time you are among the people abakola campaigns okubeera successful, you know. This time round crashings and adendos at least bagenda kuita because kiba kimutaasa wo kitunulamu bulungi. By the way ekintu ekyo kiriwe kiti tuddayo ku byobulamu. Omukulembeze w'eggwanga ne Minister of Health bagamba nti terikola campaign. Okitegeera era agenda just like how you do on your YouTube osigala waka nokakola nga bakutaddemu sente. Byonna weebiri era
era mbirina wano ne ku ssimu bigenda kubaawo naye ekyo ekisinga obukulu campaign za mirundi mingi okitegeera za mirundi mingi nnyo so obuntu buno bonna obulaba bonna buubo man ekifaananyi kiriya kati era tuba tulina genda ku YouTube yo that is Teacher Mpamire okubulabako eyo oluusi Teacher Mpamire oluusi wonna tugenda kubugira so campaign ebintu bya gundi bino byonna biraba ndowooza bya shooting wadde bigenda kubeera very nice so campaign ebeeramu indirectly naye ng'ekisinga ekiri ekya procession nga bola bannaffe babebekulu bakigendamu nze kati sobola bigendamu lwansonga lwaki sobola kigendamu nze mukulembeze nze ayogedde no processions no ate nze agenda awubira abantu ebintu ebimu byetagamu common sense it's not about money it's not about money it's about following the guidelines of the Ministry of Health. Kati kyo bidanze kyenemirako wasomako you educated your land kuyamba ate advantage yo kubangulwako mu bintu bino ne kubanga naffe tuli bantu sometimes you run out of content nogamba wano sirinawo kyenkolaki sinawo kyemmanyi naye oddayo mu notices z'omusomesa boddayo mu notices z'omusomesa ze yakusomesa ogamba Stephen Rosenfield yangamba ekintu kimu bw'oba runnings out of content go to Facebook go to everywhere Luze Anderson bw'anaawandika posting nga C0MEDIAN ng'erifaane nze nja gitwala eyeba joko yange era omuzungu yaŋŋamba if you find someone cracking a joke and that joke is no, and that person is not a comedian take that joke it's your joke but if you find a comedian cracking a joke and you take it that is theft so kati at the end of it all zene wengenda kugundi ya Roger Mugisha abamu waliwo abantu abansanyusa Patrick Kanyomozi posti zaabwe tindi bwenda bakonga kiri fane nkitwala lwansonga siba sorry apart from tindi Roger Mugisha and Roger Mugisha Patrick Kanyomozi baina posti ze bateekako n'engamba eno njagitwala joko kubanga that person is not single kusasula because you've become you're comfortable siga mambo oli bubi covid yaze kati mbutokola mbo kati toyina kyulya tekisoboka na ekisokera ddala najjamu amalala sina malala namanya nti nembeera ya covid etujjidde nengamba Ministry of Health nti njagala mbayambeko nga nkozesa eddoboozi n'ekifaananyi kya president okukunga abantu okubeera awaka okukola ki nembagamba naye munyambeko munfunire ekintu kimu lwakiri munfunire stiika nsobole okugenda nga ofiriminga obuntu bwa president buno nsobole okunga njogera nga ngamba nti bannange mubeera awaka mukole ki kubanga gye biseera ebyo president yalinga nnyo ku TV kati after that banfuna stiika kitegeeza mba nsobola okutambula nembagamba n'ekyokubiri nti ate nina ne character ya Teacher Mpamire munfunireyo ebbaluwa enzikiriza okuinterviewinga abantu nga tuli mu distance abantu tebamanyi naye bw'ogenda wali abantu nembagulira masks ne zibeerawo abamu ne babeera nga bazirina noonya alina mask bw'osobola otambula mu kibuga n'omaona alina mask ono talina ono alina ono talina ono alina ono talina nemmanya nti kati bwe mbuuza bano era ekibuuzo kyange ekyasooka ekibuuzo kyange ekimu ku byatambula mu biseera ebyo kiikino nabuuza what is quarantine kati by the way byowulira what is quarantine kati gogenda ku YouTube nowandikamu Teacher Mpamire nabuuza abantu what is quarantine Teacher Mpamire on the street mu July views emitwalo 400 views genda ku YouTube yoya owandikemu Teacher ng'ekigambo Teacher then Mpamire tewali doubles ya owandika Teacher Mpamire ku YouTube then ogende otunulewo ogenda kubanga obulaba kati awo tubadde twogera what is quarantine of course /Teacher Mpamire on the streets latest African comedy July 2020 so kati bwe nakozesa ekyo abantu nga njagala naye nga abantu nabo tebabimanyi ne bw'omugamba covid kyeki corona kiki
omuyangamba corona motoka covid yava mu corona emotoka y'abachina bagiyita corona omuchina yagivuga bwe yagivuga najja wano otegera. So I used the character to go to the masses nenfunamu ekyo okuva olwo nemberanga should also pay you because that is ati ekintu kiri ekyokulembeza okusasulwa kyekimu ku bintu bye tulina obuzibu wano nti abantu tebagala abantu okumugamba ati omugamba kino nti nze nagenda nembaganze nembasaba nti njagala munzikirize nkwatagane nammwe abantu bagamba nti mwana teweemalamu be balina okujja naye mu buteemalamu mu kwemalamu kwange nasobola okusurviving okuva mu March, April, May, June nga YouTube channel yange ekola bulungi nga nsasula bulungi sika wansi wa $2,000 March, April, May, June, July, August, September, October, November, December nakafilming obuntu bwa Mpamire on the street nga kinana naye nga theater nzigale kyovola basirabika bubi ndabika bubi ate after that ne companies neziraba nga Mpamire era nebaza nnyo companies za njawulo nnyo zimusijja kuzoogera naye nkoledde companies nyingi nazigamba twagala tubuuza abantu tulero olunaku lwa sirimu mu nsi yonna twagala tugende tubuuza abantu sirimu kyekiba mutegeera companies nyingi nnyo muganda wange nze omu ku ba artist abafunye omukisa mu covid because sente zenkoze mu covid zisingako emyaka guli ogwaggwa n'ogwaggwa mu festive season kubanga ziri enjawulo ezibaddeko za kutambulira soroti sheri mbarara sheri gondi sheri Arua naye zino genda ku street buuza abantu about peace buuza abantu about democracy buuza abantu about health buuza abantu wera ku kiri nti no wasomako yo land omuntu asobola kuba nga ali super talented naye nga bambi teyagendako ku ssomero awe wava obuzi nkyebaliza mukama theatre ebadde egaddewo naye ate channel ne baggulawo channel endala kati ekyo singa ate bannayuganda bazibu ati ekyo ekintu kya teach on the street waliwo omukwano gwange akikola bamuyita rock Ghana. They ask the same questions bwe nagamba nti Ghana abantu bababuuza ebintu ku street kankigezeeko wano wali omukwano gwange yaŋŋamba nti naawe abantu bajja gamba wakopyoli ne mugamba nti abantu be babuuzizza eri si be bannayuganda nze nange oba oli abuuza Ghana nze nange kanzije mbuuzeko ku bannayuganda oli yabuuzako have you ever committed suicide nange kambuuzeko bannayuganda whether they have ever committed suicide mu nsi omwami omu akategedde omwami omu bamuyita Charles Mulekwa y'omu ku bamenta ba Famo Arts Charles Mulekwa yatugamba ekintu kimu mu arts tolemererwanga because there is nothing new mu nsi muno every idea yonna gyolaba yakolebwako dda how you deliver it kyekyawukana sinze nasooka okuzanya President Museveni gundi yasooka omugenzi mukama muwekimula kyemenemepade bitama naye nze bwe nasalawo ne ŋŋamba nze komedi wange sigenda mutambuliza ku byabakyala muyingire obubina mukole eki kanedifininge bulungi okusomako kintu kikulu nagenda mu ssomero n'ensoma nenfuna okubangulwa Makerere ngenzeeyo nsomye drama bakuyigiriza communication skills how do you communicate to the audience and you're a teacher ate ndi nembeera omusomesa naye kati ekisinga okufuna ssente obwa teacher lwaki tobuvaako anti kati awo bwa teacher lwaki siva mu busomesa otusoma World War I nange munyumyamu wente neŋŋamba nebino ebintu nabikutte ntya byonna ate nga obwongo bulina ebintu bingi enkyo olina okukeera okufiriminga ku street olina okugenda mu rehearsal naye n'oflowinga n'owulira ddala nga abaana obawadde nze Katonda yampa kirabo ekyokusomesa era nze sijja kuva mu busomesa. How would you advise other comedians engeri gy'oyinza omuadvisinga mu bugambo obutonotono omwe ku bu basics? Kyenja okugamba nti bw'obanga ofunye chance ng'oli comedian omuto akyakula weebuuzeeko ku basiniya baakusookawo tobakoppa wabula beebuuzeeko nti gwe wakikola otya neebuuzaako nze nzanye president myaka 17 okusenza ku bye boogera ku president n'ekifaananyi abantu kye bamulabamu
singa nali siri professional mu kintu kyenkola singa navaako dda ku lwansonga abantu baba bakoowadda oli akola ne joke ne bireeta enjawulo mu tribes ne kitabuka naye gwe awo enkwera respect because kizibu nnyo kubanga president ate nobanga tolinayo video emu eyakyankala foundation yange we yatandika situnulidde sente natandika nga nakyalinga kintu buli bwotandisa ekintu ng'onoonya sente muhanji akuwadde platform mu ddakiika ntono nnyo oyagala akuwa akakadde kamu mu kifo ky'okkula so discipline olina okuba n'empisa olina okulaba okwebuuza ku bakulu Pablo natulanga naye mu mmotoka twakayitanga kapoti Pablo nga ngamba kati kola bwoti ne bwoti nze naye sobola kuzanya stand up comedy Pablo yeyanjigiriza okitegeera so okwebuuza ku bamenta ba Philip Luswata Fun Factory ba Bujingo Wannington yansanga manji wa National Theatre nangamba nti no mendo kola bwoti ne bwoti abaana bangi nnyo ku theatre waliwo babawala bwe mutamanyi tindi chebwa oyo tindi alina obwongo bwa atisibonye nnyo abaana abawala balaba tebakola comedy naye ate nga mwana bwatula ne tindi asobola mu tindi amugamba nti kola bwoti ne bwoti Veronica Namanda abo bana legend ba expert Eva Kemizinga ate bana abawamula oyinza bagamba kyaba bawamula ku stage because nalabye mwami Kapale it was last week nga seba ali mukola live naye nga ali bwerere byadda naye munsonyi how does it feel because at the end of the day bebonona ate industry ababimula nyinza bagamba bwendi nti ekintu omanye ekintu tekirwako era kivaako bayagala nnyo okukola nti ng'Abamerika bawemula okugamba ekigambo F okugwera nti bonga baseka naye byabali naye byaffe naffe wano bya Africa omuntu tosobola kyobola nti okubeera professional si kyangu olina okubeera nga bakubangula toyiga buyizi skills n'empisa abazanyi b'omupiira bangi betulabye nga balina skills naye nga tebalina mpisa omupiira leggwana Badriano Libero leyita abalwananga abantu mu mabaala omubaba Brazil ng'alimanyi omupiira alina skills talent weri naye empisa nezikola ki nezigana tunuulira abasajja ababola ba mupiira bawandulira abantu amalusu n'abayimbi kyekimu nga buyandibadde agenda naye empisa so abawemula ekintu ky'obuwemu kituuka ne kikoma ekintu ky'obuwemu kyo kitutidde gundi waliwo emikolo performance ezimu ze twamisinganga nga batudde mu boardroom ne baga twanditaddemu comedian naye obuzibu bawemula gamba bannange ne batandika kwega bambi tikyambamire tawemula bambi gundi tawemula bambi Fun Factory tawemula nedde ebyabantu ba comedian bajja kwekyusa era bawemule sadde endi olaba nti kitta so abantu abawemula fe twakuliyetingawo an association of all comedians bagita the Uganda Comedians Association netu chairman waffe Bujingo Wannington ye president Salvador vice president bogera nabo direct nti Kapale lekera okuwemula lekera wet kati ate tuleetawo n'omusingi nti abantu abawemula tibate waliwo platform ezimu ze batagenda kujja ku Fun Factory woba owemula to performingako ne bwoba oyagala otya muhanji naye yakitandika bwoba owemula Muhanji yagamba abali basabanga sente ku stage nakuswaza nowejjuse kyakulese kyabigonjoola tuka yabitula wansi nega kakati kino na kino Muhanji bw'obaggo badde hostinga abantu abawemula kikomye Muhanji n'akitandika abaana n'abagamba ogenda okola kati abaana bonna bakolewa Muhanji bajja bali smart bajja bambadde amasuuti ekintu nekivaawo ekyokusaba sente nakyo ne bakibagamba omuntu ozedda kikabiri osooka kusaba sente Muhanji n'agamba abantu abamu baba baagala bbawa naye at least creating a moment ntulakiko okubeyo eddakiika 10 eza jokes then eziddako osabe sente so ekibiina kyattuka kitugase bamu era kituyambye nnyo kulanga ate waliwo n'entalo eziryawo in between ono takwatagana na wa Muhanji ono takwatagana nono ebyo bivaate ku because wembanga mulina ekibiina mbadde nsobola nsubiramu banga n'abayimbi nabo babikola era tiimu Shiba ogabula tiimu Sindi tiimu Gagamel tiimu Firebase ebyo bibaawo nnyo tebisobola kubulamu ne muno tebibulamu naye era ewaffe ebibeerawo byebyo obutabangulwako ku kaseera oyagala abamu baagala relevance ku TV kati nga bolaba Kapale akoze kino akola kino kwegamba the end ebyo bibaamu olaba nga aganye buli kaseera bwalaba Maria Kinga performinga kimuyisa bubi ate atenze oyo mutabani wange nze namukola ki so ebyo twabaleka bulesa abakola ebyo naye nga ebyo bibeera mu society era ku society ze obukukulu bubeeramu ne mu masomero era obukukulu obulaba bubeeramu Museveni oddamu n'omulaba nga tumaliriza
nga mwina eddakiika nga 10 biki bye wandyagadde omugamba? Well, ebintu bye nandyagadde omugamba ekisookera ddala nti emyaka gyatuuseeko kyekiseera atandika okuteekateeka omuntu omulala agenda okututwala mu maaso mu ggwanga. Weewawo obufuzi teri bufuzi butava eri Katonda, naye akaseera kandibadde kalungi n'atandika okuteekateeka ne tufunako ate ku mukulembeze omulala. Si mu bubi nteesa buteesa, si mu bubi si yeekera kuba nze Museveni, naye mbakuba ye essaawa zino nandibadde nakyalenga kubanga nange neegombako ensi nga Tanzania ng'olaba abafuzi ba Uganda all the past leaders of Tanzania batuule wano batuula n'ogamba n'oli eyali owookusatu eyavaako omulala naddako ng'olaba akyasobola naye okufuga kyekimu ekiri e Kenya. So kyenandisobodde okulaba nga kyekyo kubanga tewaliwo birala byakukyuka nti bakati essaawa wano ne boga nti katutereeze kino nze ngamba transition to another leader. Educational system waliyo kirowoozezaako tulina abo abantu bakyuse mu education system ye Uganda? Ekyo nakiraba, ekyo nsiiba nkyogerako era nze mbeerako n'abaana ne mbagamba bannange mbasomesa bomba yira Europe naye mbasomesa naye ebintu byo gye tugenda mu maaso muve ku bino ebyokwemamaaza gwabisomesa naye ng'olaba tebiina gye muntu alina kuyita pepa gwate munnange onootunulira omwana ali mu senior 3 ali mu senior 4 omuwalabula simanyani Bambatha Rebellion naye omusomesa Bambatha Rebellion omusomeseza Shakazuru omusomeseza mwene Mutapa Kingdom omusomeseza Mansa Musa omusomeseza Nana Ovisekiri Judge of Opobo naye n'omubuuza senior 5 ogenda kusoma kinaga agenda kola PCM n'ogamba kale singa omwana ono yava butonga anakyalingwa genda otunulira abazungu eri nze mbaddeko mu America okumala emirundi 5 nga ngendayo wamu nga malayo omwaka nga mulamba oba ebiri naye banakyalinga omwana okusinzira ku kye bamukola ki kibamulaba mu nze ndi testimony nti bwe nabagamba nze njagala mu nakyalinge mu nkulyetingire character nga character ensobozesa okukola research nga ndi mu kyenkola banga nti you a teacher nti okay ne ba molding ne bangamba research oge library no mbwe ntula ku standard nze comedy wange naina ngenda mu library ngenda mu baana ne chobola teacher Mpamire musomesa so abazungu bakulaga nti bo bakutegeka naye kati abazungu babeereri baso omwana bamusomesa aircraft fe tuli mu witchcraft kati no okitegeera omwana omusomesa Mansa Musa ate omusanga ali traffic officer ku Goni. So education system yaffe yafadda agenda ofuna omulimu gwayagala nga n'emyaka tunulira tusomeseza abaana Napoleon Bonaparte tusomeseza abaana Mirambo tusomeseza abanyamwezi tusomeseza baani naye ebintu bye tubasomeseza byonna obiraba tebina nnyo kye bigaseeko naye ate tulina history waffe wano tulina history waffe wano ajjudde bw'ati atakwatibwa okimanyi nti n'omwana omubuuza account for the downfall of Idi Amin nga talina kyamanyi naye mubuuza account for the downfall of Napoleon okitegeera why did Amin expel Asians ng'omwana agamba obaha bantandikirewa naye at the end of it all babuuza ebyebweru. So me I think education system yaffe nze ndabanga bintu bingi nnyo byetaaga okukyusa naye ekisinga obukulu omukulembeze n'agamba nti kale kampumule kubanga president advantage gy'alina he's a resourceful president. Ndaba mu President Museveni nga atudde awantu awalungi bamwebuuzaako nga bwe beebuuzanga ku Julius Nyerere okitegeera ekyo kiba kikolera ddala nnyo naye ebyobufuzi bino ne bikustressinga n'oluzinga ne memory abantu we wandibadde ofuuka library ng'abantu budde bwagenda dda so kyenandirowoozezaamu naye siteesezza bubi kubanga era nze president. Thank you very much. Of course wetubeera nono omwami nsobola okunyumya paka nkya. It is very good okubanga otwalako omwana wo ku ssomero n'asomako kyovula abacomedian abamu ku baasookawo nga naye bambi tebaagenda nnyo mu bitabo bambi nga we baali we bakyali kati ate bano abaagendako ku ssomero baate bafunyeemu nnyo ekintu ky'otwalako omwana ku ssomero kintu kirungi and getting advice all is very very beautiful. Thank you very much Mr. Mpamire tubongeko waneno katono mukama akuwa omukisa webale nnyo okumpa obudde kyakabi papa mwebale nnyo kachano mwakategedde bagiyita teacher wandikira ddala ekigambo teacher nolekawo space ennungi n'omwaka omujja mugende mulonde 14 January londo omuntu gw'owulira nti alina ebirowoozo ebikutwala mu maaso.